Alright, class, today we'll be writing Mother's Day cards. Make sure to write from the heart and show your moms how much you appreciate them. Julius, can I see you in my office for a moment? Everyone, get started on those cards. Happy Mother's Day, honey. Dear Cecilia, you had your best job ever. You loved me and buy some food like this. You're so lovely and great. It's for your special day, Zaya Fang. Oh my. This is beautiful. Thank you, Kissy Yafan. You're the best son ever. 乌克兰总统泽连斯基3号提名的新任国防部长乌梅罗夫现年41岁，尽管未曾受过军事教育，未曾服役，也缺乏国防事务工作经验。I'm so sorry, Cecilia. It's okay, don't worry. Thank you, Nicholas. I just wanted a nice day. Do you want Mother's Day, watches TV? That sounds perfect. 但是后来我发现这么问有一个好处，就是我发现他的这种暴躁也好，或者激烈的情绪背后，其实往往是他一种比较脆弱的需求。他可能想表达很需要我，但他可能不会。我特地用了经典呼伦贝尔有机奶做的，它来自呼伦贝尔大草原，那里牧草丰富，奶牛吃得好才有高品质的有机奶油，这可是有机清补粮哦。对，以前是那个老杜，现在是小杜，真的都没睡过觉，一直等着今天。就是你愿意跟我一起共同走向这个人生的道路，就我们俩一起是战友。但是如果有一天你不愿意了，我还可以自己往前走。太过依附于对方的话，会有很多的矛盾。如果这記憶非愛情，連天都不會太高興，莫非可終身美麗？才值得勾勾手指發誓，對你不止感激敬禮，當你知己才是虛偽，莫非多一份秀麗，才值得分享我的一切，給我自信，給我地位，這叫幸福，不怕流逝，因他們多漂亮，未及你矜貴。再輕輕不過脈搏聲，靠你的手臂，躺下人潮中暢泳。我這幸運兒幸運到一轉身找得到你。